Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, we have started off with current electricity third unit intermediate new syllabus physics, and we have ended up with the 5 videos, I think, isn't it? Now, this will be the 6th video, please. That is very short answer questions and very important. Okay, na? And hardly 2 marks, very short answers and okay, na? So please heading pettukondi 6th video. 6th video. These are very short answer questions. So hardly it may carry 2 marks. Okay, this is the 6th video of current electricity, 3rd chapter, unit 3 andi. Start chedama? Right andi. Let us see the first question. Open chesukondi mee textbook. 2 marks question adugutunadu chudandi. State Ohm's law and write the mathematical form. First question andi. State Ohm's law. Is asking you what is Ohm's law and also the mathematical form. So Ohm's law andi, according to scientists, the potential difference applied between the two ends of the conductor is directly proportional to the strength of current, keeping the temperature constant. Okay na? Graph kuda manam chusam. 2 marks kavalante adi kuda draw chesukochu. X axis, y axis, straight line passing through the origin. This is the slope. Okay, so you can take this is the opposite side and adjacent side. Ela teeskunnam voltage on y axis, current on y axis. So what is the slope? Tan theta. So tan theta is equal to opposite, that is delta V by delta I, which is equal to R, tan theta. So leda V is equal to IR anamata. Okay na? So constant temperature lo V is proportional. This is the mathematical formula enti. Removing the proportion, it is a constant K. And this K is nothing but electrical resistance R. So therefore V is equal to IR. So this is the first answer andi. Ohm's law ante keeping temperature constant, potential difference applied between the ends of the conductor is directly proportional to the strength of current. Leda V is equal to IR, and that is the graph. Don't change the graph and V ekkada I ekkada pedithe slope is nothing, becomes 1 by R. Okay na? So that is the first one, question and answer. Second one, if the voltage V applied across the conductor is increased to 2V, so conductor voltage is increased to 2 times, how will the drift velocity of the electrons changes? So he is asking you what happens to the drift velocity అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇది ఎలా చేస్తారు? వోల్టేజ్కి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీకి లింక్డ్ ఫార్ములా ఏంటి చూద్దాం. See, we know from Ohm's law V is equal to IR. So V is increasing 2 times. So when V increase, V is proportional to I kada. So when V is increased 2 times, current is also increased 2 times, strength of current. అదొకటి. తర్వాత regarding drift velocity, we have one more formula. V na, that is VD, Vienna అని చెప్పండి, simple method. The relation with current, drift velocity, charge, number of electrons and A. Here also if you apply, you can see I is proportional to VD, current is proportional to drift velocity. So current ఇక్కడ 2 times అయింది, voltage 2 times అయింది, current 2 times అయింది. Current 2 times అయితే what about the drift velocity? So this also has to become 2 times. Therefore it becomes 2 times drift velocity. అదవుతుంది మీకు. Like this you have to answer the questions for the reasoning time. So I have taken the formula again. Drift velocity Vna, easy method చెప్పాను కదా, Vna, VDE సో అక్కడ I proportional to VD, ఇక్కడ I చేంజ్ అయింది 2 times because of the voltage. So I 2 times అయితే VD కూడా 2 times. That is the second one, please. Very short answer questions and ఎక్కువ రాయాల్సిన లేదండి. 2 marks కాబట్టి you have to go accordingly, 2 marks only. ఎక్కువ రాసిన మీకు 5 మార్కులు కానీ 6 మార్కులు ఇవ్వడు. It will go accordingly only. Okay na? Now let us go to the third question, please. Define temperature coefficient of resistance, please. ఏమడుతున్నాడు? Temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. So this is none other than alpha, and మనందరికీ తెలుసు alpha. So you can write alpha as RT minus R0 by R0 into delta T, please. What is delta T?
చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ T2 minus T1. సో సింపుల్గా చూడండి ఫార్ములాలో చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ బై ఒరిజినల్ రెసిస్టెన్స్ పర్ 1 degree రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇన్ సెల్సియస్. సో యూనిట్స్ కూడా ఐదర్ యూ కెన్ రైట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇన్వర్స్ CGS ఆర్ డిగ్రీ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ ఇన్ MKS. అదవుతుందా? సో అడుగుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ పాజిటివ్ ఫర్ మెటల్స్. ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఫర్ మెటల్స్ because as you increase the temperature, okay, the resistivity also increases because of the more number of electrons collision frequency, and the semiconductors kaithe it decreases. Okay na? So the extra information. So this is the temperature curve. Alpha can be defined as the increase in resistance to that of original resistance per degree temperature raise in the whatever material taken. Okay na? So raise in resistance, increase in resistance to that of original resistance per 1 degree centigrade rise, okay, of the material. And units to degree centigrade inverse CGS, degree Kelvin inverse MKS. For metals it is positive, and for semiconductor it is negative, because as temperature increases, resistance also increases, please. Next one, fourth question, please. Fourth one, very short questions kabatti 2 marks taggate raayandi, ekku rasina manaki marks ekku ivvadu. Board of Intermediate. Fourth one, sixth video lo fourth question, please. Define resistivity or specific resistance. So he is asking you what is rho. So we all know R is equal to rho L by A, లేదా RA by L cross multiple is equal to rho. First the units రాద్దాం. Resistance ohms, area meter square per meter, ఓమ్ మీటర్, ఇది SI యూనిట్. కానీ వాడు అడిగింది ఏంటి మనకి? డిఫైన్ అడిగాడు, డెఫినేషన్. సో డెఫినేషన్ మీ ఇష్టం ఎలా అని చెప్పచ్చు. టేక్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్. అదవుతుందా? లేదా లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ స్క్వేర్ తీసుకోండి, ఎలాగైనా పర్వాలేదు. ఒకవేళ 1 యూనిట్ తీసుకుని ఇక్కడ పెడితే R ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ 1/1, దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో. So specific resistance or resistivity of a material is almost equal to the resistance when the length and area of cross section of the material each equal to 1 unit. Ado rakamaina definition. Inkolo ela cheppochu, the specific resistance or resistivity of a material is almost equal to resistance when the length is equal to 1 meter and area is equal to 1 meter square. Ante 1 meter into 1 meter. 1 meter square area. Length 1 meter. అదవుతుంది మీకు. లైక్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డెఫిన్, ఎలా అయినా డెఫినేషన్ చెప్పవచ్చు. అండ్ యూనిట్స్ ఓమ్ ఇంటూ మీటర్. క్లియర్? అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వెన్ ద లెంత్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈచ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్, లేదా లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ స్క్వేర్. ఏం లేదు ఇక్కడ 1 చేసింది, 1 చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఏరియా 1 యూనిట్ లేదా ఏరియా 1 మీటర్ స్క్వేర్, 1 మీటర్ ఇంటూ 1 మీటర్ ఎలాగైనా డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేదా లెంత్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్. Clear? Fifth question. Fifth one, please. Fifth one, fifth question. Define mobility of charge carriers. Fifth one. Note chesara. Fifth one and very very important. Define mobility. Mobility. See, mobility animal we indicated with mu, which is given by drift velocity by electric field, we all know, and units kuda meter per second by field volt per meter, and that is nothing but meter per second into meter per volt, that is meter square per second into volt. Ido oka rakam న్యూటన్ పర్ కూలుమ్ కూడా రాయొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ కాంప్లికేటెడ్. ఇది యూనిట్స్. కానీ వాడు అడిగింది మనకి ఏంటి? డెఫినేషన్ అడిగాడు. డిఫైన్ mobility of a charge. Mobility definition చూడండి, it is the ratio of drift velocity to that of the electric field intensity. Okay na? It is the ratio of చూడండి VD by E. It is the ratio of drift velocity VD, drift velocity to that of electric field intensity, to that of electric field intensity. Okay na?
It is the ratio of drift velocity to that of electric field intensity, and that is nothing but mobility. Mathematically, it is written as Vd modulus by E. Okay, and units are meter square per second volt. Okay, na meter per second kada idi drift velocity. That's it, andi. Let us go to the next item. 2 marks kabatti 2 marks take రాయండి. Sixth one please. Sixth question చూడండి, మరి ఇంటెలిజెంట్ గా అడిగాడు ఇది బాగానే. Two wires of equal lengths of copper and manganese. ఇవ్వండి, కాపర్ ఒకటి అలాగే manganese. Is saying that copper length and manganese length both are same. Condition ఇచ్చాడు, have same resistance, both have same resistance or ఓకేనా. ఏమంటాడు ఇప్పుడు, which wire is thicker out of this, which is thicker is asking, which is thick wire. Now which is thick, which is thin ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. We already have resistance R is equal to rho L by A లేదా RA by L is equal to rho. This is the formula we are having. But make a note, resistivity depends upon the material and temperature. Resistivity depends upon the material and temperature. Material మారితే resistivity కూడా మారిపోతుంది value. So here if you observe carefully, rho is depending upon area directly. చూడండి, rho is depending upon area of cross section, directly proportional. అదవుతుందా? సో ఆల్రెడీ కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు, rho of manganese is greater than copper is given. Rho of manganese is greater than rho of copper. అంటే ఇది బాగా ఎక్కువ ఉంది మ్యాంగనీన్కి. దట్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ ఇప్పుడు మోర్ దిస్ ఇస్ మ్యాంగనీన్, మోర్ రో, సో ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో మోర్. కాపర్ ఏంటి, లెస్ ఉంది, దీని మీద రో తక్కువ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ కాపర్ ఇట్స్ ఆల్సో ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా. కాపర్కి ఏంటి లెస్ ఉంది, సో ఏరియా కూడా తక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. యాజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ద వైర్ విల్ బికమ్ మోర్ థిక్కర్. అదవుతుంది కదా, ఏరియా పెరిగింది అనుకోండి, ఇంత అయింది అనుకోండి, ఏరియా వైర్ కూడా బాగా థిక్ అయిపోతుంది. సో హియర్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ ఫార్ములా. మోర్ రో వాల్యూ, మోర్ ఏరియా, డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్, సో మోర్ థిక్కర్. సో దేర్ ఫోర్ manganese is more thicker than the copper. That is the answer. Because rho of manganese is greater, it is given. Rho of manganese is greater than rho of copper. More rho means more area, more thicker. So manganese wire is more thicker than the copper, please. So that is the answer. Clear? Next, seventh one, please. Note chesara cheripestunnanu idi. Seventh question, please. So very short questions ఏంటంటే మనం తెలుగు ఆన్సర్ చేయాలండి. టైం వేస్ట్ చేయకూడదు, ఎక్కువ రాసి 2 మార్క్స్ అంటే 2 మార్క్స్ తగ్గట్టే రాయాలి మనం. ఓకేనా, ఐమ్ రబ్బింగ్ దిస్ ఆల్సో. క్లియర్? ఎక్స్ప్లెనేషన్ నోట్ చేస్తున్నారు కదా, రైట్. నౌ సెవెంత్ వన్ చూడండి. ఇఫ్ ఎ వైర్ ఈజ్ స్ట్రెచ్డ్ టు డబల్స్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ లెంత్, సపోజ్ యూ హ్యావింగ్ అ వైర్ లైక్ దిస్, ఐ డ్రా విత్ రెడ్ పెన్ ఫర్ బెటర్. వైర్ ఇలా ఉందండి, ఈ వైర్ ఏం చేశాడు, స్ట్రెచ్ చేశాడు, డబుల్ ఇట్స్ లెంత్. సో డబుల్ ఇట్స్ లెంత్. సపోజ్ when a wire is stretching, what happened, the formula here, volume remains constant. Now what is volume of the wire? Area into length. Therefore area into length remains constant, and అర్థం ఏంటి, A1 L1 is equal to A2 L2 is equal to constant. సపోజ్ దీని యొక్క ఫస్ట్ ఏరియా ఏ అనుకుందాం, లెంత్ ఎల్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏరియా ఏ, లెంత్ ఎల్ అనుకుంటే న్యూ ఏరియా ఎంత అవుతుంది, లెంత్ ఈజ్ డబుల్డ్ కదండి, 2L అయింది. లెంత్ క్యాన్సిల్, వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఏరియా, బికమ్స్ హాఫ్. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఫార్ములా వాడాలి. ఏరియా బికమ్స్ హాఫ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెచ్డ్, బికాజ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఏమంటున్నాడు చూడండి, ఏమడిగాడు, హౌ విల్ ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద వైర్ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. సో రో ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుందని అడుగుతాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి, డస్ రో డిపెండ్స్ అపాన్ ద డైమెన్షన్స్, రో డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్ అండ్ టెంపరేచర్. ప్లీజ్, మెటీరియల్ మారితే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది, కానీ ఈ డైమెన్షన్స్ మీద ఇట్ డజంట్ డిపెండ్, ప్లీజ్. ఓకేనా. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ రిమైన్ సేమ్.
rho remains same even if it is stretched double or triple or whatever thing. కాకపోతే రెసిస్టెన్స్ మారుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది చూడండి, R is equal to rho L by A, equation 1. Now next R dash, rho into length 2 times. What about area? Area is becoming half, so A by 2. So that is equal to rho into 2L by A by 2, పైకి వెళ్ళిపోయింది, and that is 4 into rho L by A. But what is rho L by A? Equation 1 R. So R dash is equal to 4R. అర్థమవుతుందా? రెసిస్టెన్స్ becomes 4 times. రెసిస్టెన్స్ 4 రెట్లు అయిపోతుంది from the equation. But resistivity rho remains same because it doesn't depend upon the dimensions. It only depends upon the material and temperature, of course. Okay na? Next one. Note chesara? 1, 2, 3. 8th one వెళ్దామండి. 8th question please. Yes, excellent. And actually right here. ఇక్కడ రాసిదే 8th question right. ఇది నోట్ చేసుకోండి లో. Write the vector form of Ohm's law. Explain the terms. చూడండి, మీకు మొన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చి చెప్పాను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెక్టార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ Ohm's law. See, already I told you while defining Ohm's law, V is equal to IR is a scalar form. So all are scalar terms, potential, strength of current, resistance, even equal to scalar form. Yeah? And we know V is proportional to current, strength of current at constant temperature. Vector form అడుగుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, V represents E, electric field intensity vector. Current represents current density vector. Resistance represent rho, resistivity. అర్థమవుతుందా? Right. Now I'll transfer to the down here. E by rho is equal to J. Right? Because E is equal to J into rho. But what is 1 by rho? Rho into specific resistance or resistivity of the material. So reciprocal of resistivity is nothing but conductivity, sigma. Therefore, I can simply write as E into sigma is equal to J. So here you can see this is the vector representation of the Ohm's law. J is current density. J is current density. Please, I am writing clearly, note చేసుకోండి. J is current density. Unit ఏంటి? Ampere per meter square. Because what is J? I by A. Okay, ratio of current to that of area. Okay na? Ampere per meter square. అది J. అలాగే సిగ్మా అప్పుడే చెప్పేసాను, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, దట్ ఈస్ కండక్టివిటీ. ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కండక్టివిటీ, మో పర్ మీటర్ ఆర్ సైమన్స్ పర్ మీటర్. బికాజ్ రెసిప్రోకల్ కదా, 1 by ohm meter, 1 by ohm meter, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీనికి రివర్స్ పైకి వెళ్ళింది కదా, మో పర్ మీటర్స్ లేదా సైమన్స్ పర్ మీటర్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ అగైన్ is electric field intensity. So this is the vector representation of Ohm's law. Excellently written. Please note down. Now I can drop this one. 7th question for the next one. అర్థమవుతుందా మీకు? రైట్ అండి. సో ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ అయితే అన్ని మార్క్స్ తగ్గట్టే రాయాలండి. ఇష్టాసరంగా రాస్తే మీకు మార్కులు ఇవ్వడండి, యూ హ్యావ్ టు గో అకార్డింగ్లీ అండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, 9th one అండి, అనదర్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్. 9th one థియరిటికల్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఏమంటున్నాడు చూడండి. 9th క్వశ్చన్, ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ పవర్ స్టేషన్స్ టు హోమ్స్, అంటే మన ఇళ్లలోకి, అండ్ ఫ్యాక్టరీస్, ఇండస్ట్రీస్లోకి, ఎట్ హై వోల్టేజ్ వై. వాడు ఏమంటాడంటే పాపం, హై వోల్టేజ్ చూడండి 10,000 volts, ఓకేనా. సో 10,000 volts, హై వోల్టేజ్ కదా, 10,000 volts ఆర్ 10 kV, because 1 kilovolt is equal to 1000 కదా, 1 kilovolt is equal to 1000 volts. సో 10 kV అంటే 10 into 1000, 10,000. సో ఇంత హై వోల్టేజ్తో ఇళ్లలోకి ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, దేనికోసం అని అడుగుతున్నాడు. వై? సి, వైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ హై వోల్టేజ్ అంటే వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు VI. పవర్ ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VI. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, వెన్ వోల్టేజ్ ఇస్ హై
ఇక్కడ చూడండి, P/V is equal to I. So here voltage and current are inversely proportional. Voltage and current are inversely proportional in this formula. So high voltage ante ఇది high అయితే current reduced. Current is reduced, more voltage. More voltage అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? Current is reduced. Current reduce అయితే పవర్ కూడా తగ్గుతుంది కదా. So to minimize the power losses, I square R, P is equal to formula ఉంది కదా, I square R current into resistance, to minimize, to get maximum efficiency, ఇది reasons అన్నమాట. ఇవి రాయాలి ముందు ఎగ్జామ్లో. To get the maximum efficiency, power output by power input. Efficiency అంటే ఏంటి? Power output, ఓకేనా? Power output by power input. This is the formula for efficiency. Thai mathematical for power output by power input. I square R like VA by VA, output by input. So maximum efficiency రావడానికి కోసం and to minimize the power losses. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, రాసుకోండి, ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ అండ్ ఇవన్నీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి స్టేట్మెంట్స్. టు గెట్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అండ్ మినిమైజ్ ద ఎనర్జీ లాసెస్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే వెన్ ద పవర్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ టు లాంగ్ డిస్టెన్సెస్, చాలా దూరం ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు హీట్, ఫ్రిక్షన్ వల్ల హీట్ లిబరేట్ అవుతుంది. సో అందువల్ల ఏం చేయాలి, మొత్తం 0 చేయలేం, తగ్గించగలం ఎనర్జీ లాస్. మొత్తం 0 అయితే చేయలేం, కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్ సమ్ హీట్ ఈస్ లాస్ట్. సో టు మినిమైజ్ ద పవర్ లాసెస్, high voltage is transformed from one place to another place to get the maximum efficiency, అంటే power output by power input. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. క్లియర్? అర్థమైంది ఆన్సర్. రీజన్ టు గెట్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ, పవర్ అవుట్పుట్ బై పవర్ ఇన్పుట్, ఈటా లేదా దై, అండ్ P is equal to I square, and we have the formula P is equal to VA. ఇక్కడ V is inversely proportional to I కాబట్టి more voltage less current is reduced. So therefore there is some energy losses తగ్గించవచ్చు to get maximum efficiency because due to friction heat is liberated అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో like this you can explain the 9th question. I am going to the 10th one. అర్థమైందా? minimize the energy loss అంతే, ఇంకేం లేదు. Yes, 10th question అండి. మేబీ ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. నోట్ చేసుకోండి. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో లాస్ట్ వన్. రైట్ అండి, చెప్పచ్చా? రెడీ? 1 2 3. రైట్ అండి. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో సమ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్ అడిగాడండి. 10th వన్ చూడండి ఒకసారి, మీ పుస్తకాలు ఓపెన్ చేయండి, అకాడమీ బుక్స్. 10th వన్ చూడండి, 2 మార్క్స్కి. ఏమంటాడు పాపం? ది ఎలక్ట్రాన్ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ మెటల్స్. మనందరికీ తెలుసు డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఎంత? 10⁻³ meters per second లేదా 1 millimeter per second. Very slowly, drift velocity, very slowly. Okay, this is called as drift speed. Let the drift velocity of electrons, very slow. అదే విధంగా you have the charge of electron ఎంత? Very small, 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs. సో వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే సో స్మాల్ చార్జ్ and so small drift, but we can still obtain large amount of current in metals. Why? Metals లో ఓకే you can get large amount అని ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? ఏంటంటే రీజన్, we all know in metals the free electrons are 10⁻27 per meter cube. అబండెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మెటల్స్లో. ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత? 10⁻27 లేదా 28 ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ మీటర్కి. మీటర్కి ఇప్పుడు ఎంత? లెంత్ 1 మీటరు, బ్రెత్ 1 మీటరు, హైట్ 1 మీటరు, ఓకేనా, డెప్త్. సో ఒక మీటర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్లో ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, లెక్కలే పెట్టలే మ్యాథ్స్లో. సో బికాస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అవైలబుల్, స్మాల్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట. అందువల్ల ఈవెన్ దో ద డ్రిఫ్ట్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, డ్రిఫ్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10⁻⁻, అంటే 1 millimeter per second, 10⁻³ meters per second, లేదా చార్జ్ వాల్యూ సో లెస్ 1.6 × 10⁻⁻19. Therefore you can produce the current, large amount of current. This is the main reason అండి. అర్థమవుతుందా మీకు? రైట్, క్లియర్? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ థింగ్ అండి, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ 11th కూడా ఉంది మీకు. 11th ఏమంటాడు పాపం?
స్టేట్ కిర్చాఫ్ రూల్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్. ఏమంటాడు? స్టేట్ కిర్చాఫ్స్ రూల్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్. ఏంటి కిర్చాఫ్ రూల్స్? రెండు ఇచ్చాడు. ఒకటేమో కేసిఎల్ ఫస్ట్ లా, అలాగే ఇంకోటి కేవిఎల్, దట్ ఈస్ కరెంట్ లా, కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా అండ్ వోల్టేజ్ లా. అంటే ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ మీటింగ్ ఎట్ ఎనీ సర్క్యూట్ ఇన్ ఎ జంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ అంటే ఏంటి? టోటల్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్. అదే కదా రూల్స్. ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద కిర్చాఫ్ రూల్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్? జంక్షన్లో యూజ్ చేయండి కేసిఎల్, అలాగే వోల్టేజ్లో యూజ్ చేయండి లూప్ థియరం, మెష్ థియరం, క్లోజ్డ్ లూప్, ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. సైన్ కన్వెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అర్థమవుతుందా? అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as law of conservation of charges. Is also called as law of conservation of charges, and this is also KVL called as law of conservation of energy అన్నమాట. చాలా జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఏం చెప్తారు? ఒక జంక్షన్ తీసుకోండి, ఏదైనా జంక్షన్. ఆ జంక్షన్ దగ్గర ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఆర్ కమింగ్, అదే కదా రూల్స్. కిర్చాఫ్ రూల్స్ అంటే ఏంటి? చూడండి, సపోజ్ సో మెనీ కరెంట్స్ ఆర్ కమింగ్, I1, I2, I3. చూడండి, I1, I2, I3, అలాగే సో దిస్ ఈజ్ అ జంక్షన్ హియర్. సో ఆయన ఏమంటాడు ఫస్ట్ లాలో జంక్షన్ థియరంలో ఇఫ్ I1 ఈస్ కమింగ్, I2 ఈస్ కమింగ్, I3, take this as a positive. Coming toward the junction, positive. Going away from the junction, take a negative. I4, I5, I6. So what is the algebraic sum? Plus and minus. Taking proper sign. Algebraic sum is incoming currents is equal to outgoing currents. I4 plus I5 plus I6. లేదా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. I1 plus I2 plus I3 coming to the junction minus I4 minus I5 minus I6 is equal to 0. This is called as algebraic sum of currents meeting at any junction in circuit is 0 అన్నమాట. దీన్ని జంక్షన్ థియరం, జంక్షన్ లా అని కూడా వచ్చు, లేదా కేసీఎల్, లా ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్. అలాగే కేవీఎల్లో లూప్ అనమాట. ఏదో ఒక లూప్ తీసుకోండి, లూప్ కొంత పొటెన్షియల్ తీసుకోండి, ఏ బి సి డి, ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్, వెదర్ గోయింగ్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, అది చూసుకోండి. And also the direction of the current path. So when you are going along the direction of the current, when your path, మీరు అలాగే కరెంట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే వాట్ యూ టు డూ, యూ టు సీ వెదర్ ద కరెంట్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉందో లేదు. కరెంట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుంది, కరెంట్కి ఆపోజిట్లో వెళ్తున్న పాత్ పొటెన్షియల్ గెయిన్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఈఎంఎఫ్స్. ఈఎంఎఫ్స్ అలా కాదు, ప్లస్ నుంచి మైనస్ అయితే మైనస్, మైనస్ నుంచి ప్లస్ వెళ్తున్నప్పుడు ప్లస్ వేసుకోవాలి. ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. And this is law of conservation of energy. So Kirchhoff's rules for electrical networks అంటే ఇదేనండి. జంక్షన్ థియరము ఫస్ట్ లా, అలాగే లూప్ థియరము సెకండ్ లా. అంటే సిగ్మా V is equal to 0. ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్స్ ఇన్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, లేదా ద టోటల్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. ఎలాగైనా మీరు చెప్పొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ అప్లై ఇన్ ద complicated networks and solve the problems in easy method, and also you can use the potential method and also get the answers. Adandi manaki very short questions in the 6th video. Again I'll be meeting in the 7th video with short answer questions. Short answer ante idi 4 మార్కులు అండి, 4 మార్క్స్ డెరివేషన్స్. ఇవి నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం మీట్ అవుదాం. ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, నెక్స్ట్ దాంట్లో ఈ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదంతా కలిపి ఒక వీడియో చేస్తాం. And that will be the 7th. Okay, please watch my channel and subscribe my channel and share it to your friends. Okay na? Right.